wakati mwingi tunachukulia for granted what is happening around the world. If Trump ako na COVID na mimi niko uhai na mimi niko mzima, I thank God because it's just by his grace. It's not because nimefanya kitu yote mzuri. Otherwise I want to thank God because of our viewers who have been following us each and every Tuesday. Tunaona upendo wenyu mwingi, tumeona mkisema ya kwamba maisha yenyu inabadilika kwa wingi na tunashukuru Mungu. Jioni ya leo we are so happy and privileged to have men of God ambao wako na wisdom ambayo iko kiwango cha juu, na nitamintroduce on my right karibu na mwenzangu Nick, anaitwa Baba Manase, lakini atatuelezea majina yake yote. He's a communication guy. Mambo IT, mambo kama hiyo, yeye yuko tu sawa. But before niongeze story yake sana, acha yeye mwenyewe ajiseme. Karibu kwenye kipindi. Asante George na Nick kwa kunialika mara tena kwa kipindi chetu cha Elders Council. Kwa mtazamaji, majina yangu ni Mwendwa Alphonse. I am born again and I love God. I love Jesus because when everyone else decided not to identify him or herself with me, Jesus Christ took it upon himself to identify himself with me. Wow. That is a reason enough to love him. He loved me not because I loved him, but he loved me. Over and above that, Alphonse is a husband to one wife and is a father to a son. My wife is Florence Mwendwa, and together with Florence we have a son called Manasseh. That is the family that the Lord has given me, and that is the ministry, the very first ministry that the Lord has granted me. Wow. To that extent, I'm an ICT person, a software developer, and all matters ICT. Thank you very much. Thank you so much, Bwana Alphonse, kwa kuwa nasi. And also at my far right, next to George, I have a guest ambaye Mungu ametujalia leo tukakuwa naye. I think this is the first time is wow. Glory be to God. Thank you so much, sir. I know he's a father, a family man, an author, and also administrator. But let me not go further than that. Wacha yeye mwenyewe aeleze, kwa sababu kuna mtazamaji ambaye ameingia leo siku ya kwanza. Anataka kujua Bwana Njadhi ni nani. Asante. Yes, karibu. Thank you, our host, Nick. Yes. Thank you so much. Thank you, Nick, for inviting me here. Brother George, I'm so humbled that you got time. You found me worthy to come here. I'm so happy. Now, my name is John Njadhi. Old friends call me Jane Njadhi. Some people don't know me by John Njadhi. They know me as Jane Njadhi. I'm born again. Christ found me when I was lost. Siwezi kujigamba, sababu ni Kristo aliyenitafuta, akanivuta, akanileta kwake. Kwa sababu yake, Bwana asifiwe. Sasa nimeoa, niko na mke mmoja. Mke wangu anaitwa Esther Wanjiko, namsalimia kwa nyumbani, najua anatazama. We are blessed with 2 kids. Tuko na kijana, young man of 21 years, anaitwa Jakes Njadhi, tayari namsalimia. He's a man of God, a young man of God. Yes. Na tuko na kasichana kadogo kanaitwa Debbie Nduta, our mother, na kasalimia pia. Yeah. I know my mother back in village, anatazama na marafiki wengi. I am so creative. Thank you.
As he said, I work in a school in the Department of Administration, and I'm also an author. I've written a book, and all glory to God. Amen. Amen. Asante. Nafurahia ya kwamba hawa wazee wametupea ushuhuda. Yes. Because aliye na mwana na ushuhuda. Exactly. And I'm grateful also for Alphonse, even for kuelezea zaidi kile anafanya. Yes. Na natukuza Mungu kwa sababu we don't take it for granted to have a panel like this. Unasikia Bwana Njadhi ako na kijana wa 21 years. Yeah. Unaona, na anasema he's a man of God. Exactly. So the son are in the right hands. Sure. Yeah. So tonight we want to look at a topic that is very close to our hearts as men, because all of us as men kuna ile kitu ama ile conviction huwa tuko nayo, Nick, wakati unajisikia ya kwamba mimi as a man naweza fanya hivi na siwezi fanya hivi. So kuna wakati mwingi kama wazee tunajipata mahali ambapo kuna kitu unafaa kuwa unauliza mtu aweze kukusaidia, lakini kwa ile sababu ya kuwa unaona ni kama we mwenyewe umejiweza, inakuwa ni a feel of I can do it myself. Yeah. And through that tunajipata tumeenda safari mrefu. I'll give an instance of maybe myself or other people who have gone through that kind of a life whereby unashindwa kuulizia njia. For example, you can see somebody driving, anapoteza a lot of miles. Anataka kwenda Mlolongo, anafika pale Mlolongo, kuna njia zingine very short na ameambiwa afike kanisa fulani pale, lakini anapata amepita ile kanisa, amezunguka pale kwa sababu hataki kuuliza direction. So tonight, Bwana Nick, Yes, I want to start with man of God, Bwana Alphonse. Nimuulize swali. A real man, is a real man able to seek counsel? A real man, because sababu sisi wote ukiulizwa, you will always say I'm a real man. Can a real man ask for counsel? Well, asante George na Nick. Yes. Ni swali ambalo ni tatanishi kidogo kwa sababu ya jinsi ya kulijibu. Kuanzia, it's an affirmative yes. Affirmative yes. Kwa nini? Hakuna mwanadamu, mume ama mke, a man, ambaye amekamilika. Sisi wote tumepungukiwa in different levels. And because of that, kwa sababu ya kupungukiwa, tunajipata mara kwa mara tunalazimika ama tunahitajika kutafuta msaada, kutafuta wasia, kutafuta mwongozo, kutafuta maelezo, kwa sababu sio kila mtu, na sisi wote ulimwenguni hatuja kubu kwa mambo yote ya maisha. We are not experts in each and every area in life. Utapata kwamba yes, he is an author, but as an author he has his role model. What is the reason for having a role model? It is to go and consult. Mtu ambaye amekuwa mwandishi ama kwenye eneo hilo la uandishi wa vitabu kwa muda, kwa miaka, yeye ndio ameanza ama yeye pia amekuwa pale kwa miaka. Kuna mtu ambaye atakuja kwake kumuuliza, hey, nilikupata na nilisikia ukisema ya kwamba wewe ni mwandishi wa vitabu, ulianzia wapi? Yeye ana jawabu la swali hilo, na yeye pia akiwa anaweza kumjibu
kunijibu mimi ama kukujibu wewe, ninajua na ata confirm hiyo hapa kwamba kuna watu ambao wamekuwa mbele yake ambaye kila wakati anapenda kuwazungumzia kwa sababu anatamani kuboresha kazi hii. Sio hivyo tu, hata na sisi, all of us are parents. All of us. Yes. 4 of us, we are all parents. But we are children of our parents. True. And so, time and again, we find ourselves going back to our parents to seek counsel. Matters parenting, matters life. Yes, a real man must seek for counsel. So it's a must. It is. Unajua karibu niulize Bwana Alphonse kwa sababu alisema kuwa ni swali tatanishi na akasema kuwa sometimes it is a yes. Akasema ni yes, so I was expecting aseme kuna mahali kutakuwa na no. and then I also looked at it from that angle because kuna watu pia watasema hapana. Kwa nini nitafute wasia? Exactly. Why should I? Exactly. Hata vile Bwana Alphonse alikuwa ananena pia kuna kitu imekuja in my mind na sijui jinsi ambavyo inaweza ikoil, lakini hii ningependa ku throw into Bwana Njadhi kwa sababu Bwana Alphonse anasema kuwa at one moment unapata kuwa mtu lazima kuna yule mtu ambaye anaangazia. Anasema kama yule mtu yuko pale, labda nimuulize maswali 1 2, labda niende kwake nimuulize na wewe ulianzia vipi? Wewe umefikaje mahali hapa? So maybe ningeuliza Bwana Alphonse, sorry, not Bwana Alphonse but Mr. Njadhi, kuwa is he agreeing with whatever Alphonse has said, and if he's not agreeing with it, what is his perspective? And even apart from that, kutokana na hiyo, does it mean that sasa this real man ambaye anafaa kuseek counsel, is there some of the philosophies ama this man should he be philosophical enough to go to an extent of doing this? Yes. Yes. Thank you, brother Nick, kwa swali yako. Yes, a real man anatakuwa a seek counsel. Kwa sababu as he said, all of us, all human beings, we are incomplete. Kuna kitu hiki ama kile ninakosa. And na wewe hivyo. Maybe you miss something. But we can complement each other. Brother George. Yes. Tunaweza kucomplement each other. Na hekima ama ujuzi hautoshani. Kuna watu ambao wamebarikiwa kwa eneo fulani. Kama discipline hizi watu wanasoma kwa shule. Unaona? Huwezi kusoma mambo yote ati wewe unajua kila kitu. In fact, naona kama even rulers, presidents, they have men and women who advise them. So, yes, a real man anatakuwa ama anaweza kutafuta that counsel. The thing is, ama problem pale inakujanga kwa mwanaume ni kwamba mwanaume huwa anajisikia. Anasema, you know, sijui inakuaga aje. Natural. Mentality ya mwanaume. I don't know how to explain it, but men inafika pahali wanakuwa they don't open up. Kuna vitu wanaficha. Ama wanaona nikienda kusema sema na huko watanichukua aje. Vitu kama hivyo. But a real man anatakuwa atafute counsel. Wow. Ona George, siku hizo wanasema wanaenda na Google Map. Ndio nilikuwa nasema, unajua sasa ukiangalia hiyo unaona mtu kwa this person anakaa ni controversial kidogo, ni sababu yeye akona this basic convictions. Sure. Na akiwa na hizo convictions ni ngumu sana umtoe ile conviction. For example, labda kuna mtu anaweza kuwa na conviction ya kwamba ukichapa mtoto, hii ni example na usimongeleshe lakini ukue tu na muadhibu, utatoa they used to say ni kutoa ujinga. Walimu wengine unatapata na chapa mtoto anasema anatoa ujinga ndani ya ule mtoto. So at times inaingia na hiyo njia. But I was reading the Bible in the book of Proverbs. Ndio nikajua ya kwamba kweli mwanaume
anafaa kutafuta counsel. In the book of Proverbs 12:15 inasema hivi, the way of the fool is right in his own eyes, but a wise man is he who listens to counsel. Na sasa wacha niangazie bwana Alphonse, nimuulize swali liko hapa. Most of the young men look up to their fathers, yes, for counsel. Na nikisema hivyo ni pia our mentors ama anybody, because some people wanafikiria labda kama ni mtu wa biashara anafikiria yeye ako sawa, huwezi muonyesha kitu, yeah. So as a father, how would you direct your son so that he will stand philosophically, aweze kuagree na ile njia yenye anafaa kwenda nayo kama mzee akitafuta counsel kutoka kwako? Asante George, na Nick, yes, na bwana Njadhi. Tena ni swali ambalo ni pana, kulingana, we are talking about philosophies here. Yeah. And we also, perhaps we might need to mention the sources, yes, or the origins of these philosophies, before I even answer the question. Yes. Kuna tumetoka jamii tofauti ambazo itikadi zao pia ni tofauti. Nitakupatia a very simple example. It is also philosophical from man not to get into kitchen. Yes, you heard me right. Yes, I'm trying to internalize that. It is also philosophical, yes, for a man not to do domestic chores. Why? Because of our backgrounds. Our forefathers, our parents told us and taught us that kitchen belongs to the ladies. It is philosophical. It is philosophical. It is a serious philosophy. And because of that, unapata kwamba kuna mambo ambayo yataharibika tu nyumbani, pale nyumbani, simply because, for instance, if my wife happens to be unwell, and because of my philosophy, and she's the lady of the house, she's the one who cooks for us. And now, because of our philosophy, my philosophy, I'm not supposed to get into the kitchen. Your guess is as good as mine. Now, is that wrong? Answer me. Let's go back to the question. Yes, young men look up to us. Manasseh is looking up to his father. Ideally or practically, what I do, because it is my philosophy, is to combine two things. I combine action and speech. I choose to guide, to teach by action. I do the things. I will do it much, ama nitafanya zaidi na nizungumze kidogo. Kule kuzungumza ni kujibu maswali. Daddy, hapa mbona hapa ni hivi na si vile? Sasa my response to that question will be complementing my action. To follow a certain pattern to do things. Previously, in our previous program, I told you and I said, na nikamwambia msikilizaji kwamba a man or a father is a priest, is a teacher, is a role model. Then I drive or I get the power to do. Ingine, jinsi ambavyo bwana Alphonse anazungumza. Before niulize swali, wacha tu niende kwa upande wa bwana Njadhi. Ndio niluso, are you agreeing with whatever bwana Alphonse is saying so that I can ask my question? Yeah. Nakubaliana na vile my brother anasema kwamba a young man anaweza kuangalia baba yake ama wale ambao
wako mbele yake ili apate msaada. If our Lord Savior alikuwa anatazamia Mungu aliye mbinguni amsaidie, naye mtoto ambaye wangu na inaweza kuwa, yeah, it is possible, it is doable. It's doable. For a young man akuje atafute msaada. Okay. Yeah. Yeah. So Bwana Alphonse, let me just go back kwa ile swali your first statement ambaye that we have some philosophies kuwa it's philosophical kuwa mimi mwanaume labda siwezi ingia kitchen, it's philosophical. So the philosophies which contradict our convictions. Kama kwa mfano hilo by so doing I am displaying or I'm presenting a picture of a real man, a real father to my son, to my children, because as I said previously, they are good in watching. Children learn through watching. You might think that they are naive, but they see, they follow, and they raise their father relates to their mother. Right? So some of these philosophies contradict how they do really, or they are a contradiction. Some are misleading, some are good to emulate, some are good to apply, others are never good to apply. Wow. Zinafanya tuwe vile. But now let's say whereby mtoto akizaliwa hapewi jina hadi apelekwe church, lakini lazima nyolewe sijui na wembe afanyiwe nini ya? So wako ni upi as you speak to the people out there? Thank you George for that question. Pano na maana. Kama kikwetu mtu anaitwa Kerero ni mtu wa machozi. So mtu akiitwa jina kama hiyo Kerero, kuna spirit hivyo, hata kwa sababu tumeokoka. In short ninasema kwamba kuna kacha zingine kama hiyo sio mzuri kwa sababu haitasaidia. Ati ni